আজকে লাইভটি তে আপনাদেরকে স্বাগতম। আপনারা যারা যারা জয়েন করছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। এবং লাইভটি শুরু করবার আগে অবশ্যই জেনে নিতে চাই আমাকে শোনা যাচ্ছে কিনা এবং দেখা যাচ্ছে কিনা ঠিকঠাক করে। একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি, দেখি। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, আমরা লাইভটি শুরু করে ফেলেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং দিস লাইভ। থ্যাংক ইউ সো মাচ অল। যারা যারা এই মুহূর্তে জয়েন করে ফেলেছেন আপনাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ অল। আপনারা যারা যারা যুক্ত হয়ে গেছেন ইতোমধ্যে, ওকে, আপনারা একটু তাড়াতাড়ি যুক্ত হয়ে যাবেন। যারা যারা যুক্ত হচ্ছেন সবাইকে অভিনন্দন জানাই আমি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ অল। শুরুতেই গুড মর্নিং এভরিওয়ান। গুড মর্নিং। কেমন আছেন সবাই? হাউ আর ইউ? প্লিজ don't forget to subscribe if you are new in this channel, and I am here today for you, and I usually upload some English video in this YouTube channel, as you know that is why I am here today, for making myself and for making yourself to be better. And you can just join this life for getting better and getting benefit. So we are learner, okay, and we can learn something from our daily activities, so it is important. And okay friends, you can make comments. Okay, you can make multiple comments, no problem. This is open for you. Okay, thank you so much all of you who have joining this live. থ্যাংক ইউ সো মাচ অল। অ্যান্ড ওকে, সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবং সেই সাথে আমি আজকে আমাদের ইকিগাই, ডেফিনেটলি ইকিগাই সম্বন্ধেও কিছু কথা বলবো। কেননা আমরা এর আগের দিনে জানি যে আমরা কয়েকটি অধ্যায় পড়ে ফেলেছি, কয়েকটি চ্যাপ্টার। আজকে আমরা আরো কয়েকটি চ্যাপ্টার পড়বার চেষ্টা করব। সেই সাথে বিকজ আমাদের হেলদি মাইন্ডটাই কেবলমাত্র একটা হেলদি বডি দিতে পারে, অ্যান্ড হেলদি বডির মাধ্যমে আমরা শরীর সুস্থ থাকলে সেটাই কেবলমাত্র আমাদেরকে সামনের দিকে এগোতে সাহায্য করে। দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর বিং well, okay, so if you want to be like that, and if you want to be healthy mind and physically and mentally, of course, so you have to follow this book. And it is such a wonderful book that I have read. Okay, so you can read it. By reading this you can make yourself as a better thinker, as a person who can be someone like healthy. Okay, so if you want to be like that, and this is for you. And as you can see, this book is name is Ikigai. Okay, and দীর্ঘ সুস্থ ও সুখী জীবনের জাপানি রহস্য. So if you are someone who wants to speak English, and if you are someone who wants to be healthy, then it this episode can be for you, and you are in the right place. Okay, so if you are new in this channel, then don't forget to subscribe, and you are welcome in this channel. You can make any types of comments so that I can understand or I can see what you want. Okay, in this channel I usually upload English content, and I take some classes also, and I make English content by my experiencing, and whatever I am facing right now I want to share with you. Okay, so these are the things that are happening in my mind, and that's why I share this to you. And if you are interested to speak English, if you want to be a speaker, public speaker, then this can be helpful for you, because I will share with you
topics which will be related to English and the public speaking. So it is important for you, and I hope that you will enjoy this video. Why it is? Because I will explain and I will tell you that what have I faced and what should we do for the betterment of our life. So if you want to be like that, and then you can try to do your best. First one, you have to think. You have to think wisely. You have to think in English. If you want to be a wise person, then you have to think wisely. And if you want to speak English, then what should you do? You have to think in English. So this is the important thing that you can do for yourself, for making better yourself. Okay, so these are the things what is going on in our mind at any place. Then we have to express, we have to think the surroundings, whatever is happening around us. Then it can be an option for you to boost your English. So day by day we can improve our English, and this is such a good method to enhance our English also. So I want to read now something about this book Ikigai, and as you can see, so আমরা কি করে নিজেকে সুস্থ রাখবো, সুন্দর রাখবো সেই বিষয়ক কিছু কথা বলবো, এবং এই বুকটা অসাধারণ। এখানে আছে বাঁচার জন্য যা কিছু প্রয়োজন। আমরা যদি বাঁচতে চাই আমাদের কি কি প্রয়োজন হতে পারে। আমি এই বুকটা এই কারণেও করছি, কেননা এই রেকর্ডিংটা যখন থেকে যাবে তখন এটা আমরা অডিওতেও শুনতে পারবো। সো দিস ইজ ফর ইউ। ভিয়েনা ক্লিনিকের ফ্রাঙ্কল পরিচিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে রোগী এবং কর্মী উভয়ের মধ্যেই প্রায় 80% বিশ্বাস করে যে মানুষের জীবনযাপনের জন্য একটি কারণ প্রয়োজন, এবং প্রায় 60% মনে করে যে তাদের জীবন উৎসর্গ করার মতো কেউ অথবা কোনো কিছু আছে। অর্থাৎ আপনি কেন বেঁচে আছেন বা কেন বেঁচে থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে একটা কারণ থাকবে ততক্ষণই আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন। মানুষ স্বপ্ন যদি না দেখে, মানুষের বেঁচে থাকার কারণ যদি না থাকে, তাহলে সে বেঁচে থাকতে পারে না। তার মানসিক মৃত্যু ঘটে, আর যখন তার মানসিক মৃত্যু ঘটে তখন তার দৈহিক মৃত্যু ঘটতেও খুব একটা সময় লাগে না। সো আমাদের কেন বাঁচা প্রয়োজন এই ব্যাপারটা জানতে হলে আমাদের কারণ লাগবে, আমরা কেন বেঁচে থাকবো। সো সেই প্রথমটা অনুসন্ধান করতে হবে। এরপরে অর্থ অনুসন্ধান। জীবনের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান একটি ব্যক্তিগত বিষয় যা ফ্রাঙ্কেল রোগীদের মধ্যে চালিকা শক্তি হিসেবে তৈরি করতে সহযোগিতা করে। লোগোথেরাপি নিম্নের 5টি ধাপে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপনা করা যায়। লোগোথেরাপির যে বিষয়, লোগোথেরাপি হচ্ছে চিকিৎসার একটি ফর্ম যা রোগীদের ব্যক্তিগত অর্থ খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াতে সহায়তা করে। হ্যাঁ, লোগোথেরাপির প্রতিষ্ঠাতা ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল বিশ্বাস করেছিলেন যে প্রতিটি মানুষেরই তাদের জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। লোগোথেরাপি ধারণাটি মানুষ এবং মানুষ সম্পর্কে একাধিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রথমে এবং সর্বাগ্রে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যন্তরীণ মূল রয়েছে। এরপরে লোগোথেরাপির আরো একটি মান উল্লেখ করে যে অন্যদের সাথে তার অভ্যন্তরীণ গুণাবলী শিখতে ও ভাগ করতে অন্যান্যরা সহায়তা করে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা এই যে 5টি বিষয় যেগুলোর মাধ্যমে আমরা অর্থ অনুসন্ধান করতে পারি সেগুলো জানি। প্রথম যে পয়েন্টটি, একজন মানুষ নিজের ভিতরে শূন্যতা, হতাশা, উদ্বেগ বোধ করে। থেরাপিস্ট তাকে দেখায় যে তিনি যা অনুভব করছেন তা হলো জীবনের আকাঙ্ক্ষা। রোগী তার জীবনের উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে সময়ের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে। রোগী তার জীবনের উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে। 4 নাম্বার হচ্ছে নিজের ইচ্ছার মধ্যে থেকে রোগী সেই লক্ষ্য গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। জীবনের প্রতি নতুন আবেগ তাকে বাধা বা দুঃখগুলোকে অতিক্রম করতে সহায়তা করে।
ফ্রাঙ্কেল নিজেই এমন পরিস্থিতি দেখেছিলেন, তার নীতি ও আদর্শের জন্য হয় বেঁচে থাকতে হবে অথবা মরে যেতে হবে। অসভিটসের কারাগারে বন্দী থাকার সময় তার অভিজ্ঞতাগুলি তাকে দেখিয়েছিলেন যে একজন মানুষের কাছ থেকে সমস্ত কিছু কেড়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু একটা জিনিস বাদে, সেটা হচ্ছে মানুষের যে কোনো পরিস্থিতিতে তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তার নিজস্ব পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা। এটি এমন একটি বিষয় যার ভিতর দিয়ে কারো সাহায্য ছাড়াই তাকে একাই যেতে হয়েছিল। এটি তাকে সারা জীবন অনুপ্রাণিত করেছিল। আচ্ছা, মনোসমীক্ষণ এবং লোগোথেরাপির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে 10টি। সেই 10টি পার্থক্য আমি এখন বলছি। রোগী মনোসমীক্ষণের ক্ষেত্রে রোগী কোনো একটি বেডে রোগীর মতোই বসে থাকে, এটা হচ্ছে মনোসমীক্ষণ। লোগোথেরাপির জায়গায় রোগী থেরাপিস্টের মুখোমুখি বসে থাকে, যেটাকে গাইড বা নির্দেশ করে। মনোসমীক্ষণে হচ্ছে পূর্ববর্তী ঘটনা, এটি অতীত নিয়ে গবেষণা। আর লোগোথেরাপিতে এটা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা। মনোসমীক্ষণ হচ্ছে এটা অন্তর্নির্জ্ঞাপক, এটি নিউরোজেস বিশ্লেষণ করে। লোগোথেরাপি হচ্ছে রোগী নিউরোজেসের দিকে প্রবেশ করে না, আনন্দের দিকে মনোনিবেশ করে মনোসমীক্ষণ। আর লোগোথেরাপি জীবনের উদ্দেশ্য এবং অর্থের দিকে মনোনিবেশ করে। মনোসমীক্ষণ কেন্দ্রে মনোবিজ্ঞান এবং লোগোথেরাপির কেন্দ্রে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার অন্তর্ভুক্তি। আধ্যাত্মিকতা রয়েছে এখানে। মনোসমীক্ষণে সাইকোলজিস্ট নিউরোজেসের নিয়ে কাজ করে, আর লোগোথেরাপি কাজ করে নিউরোজেনিক বা নিউরোজেস গুলিতে নিয়ে কাজ করে। আচ্ছা, মনোসমীক্ষণ হচ্ছে রোগীর নিজের প্রবৃত্তিতে সীমাবদ্ধতা করে, আর লোগোথেরাপি আধ্যাত্মিকতা এবং বাস্তবতার সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। মৌলিকভাবে বিশ্বাসের সাথে বেমানান হলো মনোসমীক্ষণ, লোগোথেরাপি হচ্ছে বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরেকটি লাস্ট যেটি হচ্ছে দ্বন্দ্ব ও সন্তুষ্টি এবং প্রবৃত্তি মেটাতে চেষ্টা করে মনোসমীক্ষণ, আর লোগোথেরাপি যেটা করে সেটা হচ্ছে রোগীকে তার জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে সাহায্য করে, অনুসন্ধান করে। নিজের জন্য লড়ুন। ইকিগাই বইয়ে বলছে কি নিজের জন্য লড়ুন, অর্থাৎ আপনি যদি কোনো কাজ করেন সেটা যেন নিজের জন্য হয়। দেখি সেখানে বিস্তারিত কি বলেছে। নিজের জন্য লড়ুন এবং নিজের জন্যই বাঁচুন, তবে আগে পরিকল্পনা করে নিন কিভাবে কি নিয়ে বাঁচবেন। অস্তিত্বের হতাশা দেখা দেয় তখন যখন আমাদের জীবন উদ্দেশ্যহীন হয় অথবা যখন উদ্দেশ্যটি ত্রুটিযুক্ত হয়। ফ্রাঙ্কলের দৃষ্টিতে অবশ্য এই হতাশাকে অস্বাস্থ্যকর স্নায়বিক লক্ষণ হিসেবে দেখার দরকার নেই, পরিবর্তে এটা একটা ইতিবাচক জিনিস হতে পারে। এটা হতে পারে একটা পরিবর্তনের অনুঘটক। লোগোথেরাপি এই হতাশাকে মানসিক অসুস্থতা হিসেবে দেখে না, যেটা অন্যান্য ধরনের থেরাপিতে দেখা হয়, বরং এটাকে এক প্রকার আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা হিসেবে দেখা হয়। এটি এমন একটি প্রাকৃতিক এবং উপকারী ঘটনা যা এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির নিরাময়কেই এগিয়ে নিয়ে যায় নিজের দ্বারা বা অন্যের সহায়তা জীবনের বৃহত্তর তৃপ্তি খুঁজে পেতে। এটা তাদের নিজস্ব ভাগ্য পরিবর্তনের সহায়তা করে। যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবনের উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে এবং তার ভিতরের দ্বন্দ্বগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য দিক নির্দেশনার প্রয়োজন হয়, যাতে সে তার উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তবে সেই চিত্রকল্পটির ভিতরে প্রবেশ করতে লোগোথেরাপি সাহায্য করে। ম্যানস সার্চ ফর মিনিং বইতে ফ্রাঙ্কেল নিটসের একটি চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যার কাছে বেঁচে থাকার কারণ আছে, সে যে কোনোভাবেই তা সহ্য করতে পারে। অর্থাৎ আপনি যদি কোনো কিছু করতে চান, আর যদি আপনার সেই জায়গায় টিকে থাকার ইচ্ছা হয়, তবে আপনি যে কোনো মূল্যে সেটা করতে পারেন। যেমন আপনি যদি ইংলিশে স্পোকেনে ভালো করতে চান, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি fluent speaker, then you can do it. If you want that, and if you can find the causes whatever in your mind, then it can be happen. It can be happened with you. Without doing this, without finding the causes, you will not be able to speak English. That is why it is important, and you can try to be
the best. Okay, so this is the thing what is said by this book and whatever I read. Okay, thank you so much for being such a wonderful audience. If you are new in this YouTube channel, then please like, comment, and of course subscribe. Don't forget to subscribe this channel. Thank you so much for joining this live. I hope you enjoy this. And why I say this and why I read this book, because of you, so that you can understand, so that you can know the things whatever is needed for us to be happy and wealthy also in mind, and of course for body, physically and mentally, how we can prepare for the betterment of our life. And this is the rule, what is going on in our life and what is important for our life. That is why I have already read something, and now I want to say something about that. Okay, so if you want to be like that, then it can be an option for you to choose. That is why it is important. And yes, guys, yes, viewers and friends, you can make any types of comments, whatever in your mind. In this English journey, you have to read something. You can read any types of books also. You can read like this. Okay, like this one. I have read this. That is Rich Dad and Poor Dad. Okay, so if you can see that, I think it is visual to you, and then you can read this book. So here you can understand how to be rich, and how can you enrich your uh, money. Okay, how can you be the best also, and what is the difference like, and how we can think upper level and the lower level also. So these are the things are happening. So you can read any types of books also. You can read this book, you can read this one, or you can read any types of books related to English, Bangla, and so on, because you want to be a speaker. But if you want to be an English speaker, then you have to of course read English books. And if you want to be a public speaker in Bangla, then you can read Bangla book also. But in this channel I usually upload English content. That is why I want to suggest you to read in English. And of course the English books can help you to boost your journey and to boost your fluency. Whatever fluency you have, it is not the right question, but the question is, you are trying to level your best or not doing this. So I try to do my best, I try to do my level best, and you should do it also for getting benefit, for being such a wonderful audience, and of course for being such a wonderful speaker. So if you want to speak English, if you want to speak English daily, and if you want to be a speaker fluently and confidently, if you want to speak, then you have to do something. And I want to share with you the experience whatever I have. Okay, so in this journey, in this spoken journey, I have faced some problems in my journey, and now you can see that the fluency whatever I have. And of course still I am a learner. I'm not a certified trainer, but I try to do my best. And in this period of time, now I am here today for you, for those who are trying to learn English but they can't. And if you are someone who wants to learn something new in English and who wants to be a speaker, then this video can be for you. Okay, and you can make comments if you have any types of questions. And now I want to share with you that how can you start English. Okay, if I tell you something about reading book, then it can be an option for you. But if you don't have enough time for reading book, then what can you do? So that time you uh, was
English content, because books are converted into the content. Whatever content you see, you can watch that in English. This can be helpful for you for getting benefit, because you don't have enough time for reading, you don't have enough time. So what can you do? Then you can watch movies, you can listening podcast. By listening podcast, you can improve your listening power. So listening is important for you to grow your speaking also. And if you want to be like fluent speaker, then you have to hear that, you have to listen that clearly, you have to listen that, and you have to understand that also. That is why you can reply anything. Okay, so listening capability can be an option for you to boost, to develop day by day, and it is so important for everybody's life. And this is for you. Then you can try to listen something, you can listen podcast, and you may know about podcast in English. So you can search on YouTube English podcast, then it can be helpful for you to listen every day. Okay, and you can mimic that, you can the native speakers, how they quality of the pronunciation and what is the methods. Okay, and how they can speak. Okay, how they speak. So these are the mechanisms by listening podcast, and that are so naturally, okay, speaking. So you have to follow that. Okay, first of all you have to listen. But what to listen? You can listen any types of podcast, you can watch any types of contents in English. So these are the important thing you can do. And after listening, you have to enrich your reading capability. Why it is important, I will explain that. Let me explain. Because when you read something like this, if I read something here, then I will find some English words, some English words, and those types of words are important for me, because whatever I want to express, I have to express those types of things in English, but words. And then I have to understand what is the right words to express these things. Okay, if I want to express this one, then I have to know that what is the name of these things. And it is a pen. If you know that this is pen and this vocab, without knowing this, without understanding this, you will not be able to express that it is pen. Okay, that is why it is important that you have to understand, you have to know the words in English, whatever is related to English, whatever is needed for you to be fluent, to express your thoughts into a sentence or by a sentence also. But you have to uh, know those types of words. By knowing that, you can make a sentence, then you can express your thoughts, and then you can speak fluently. Without doing this, you will not be able to speak English. That is why you have to read something, so that you can gather some vocabularies, some words, some sentences, and the structure of those sentences, how can be organized, how can be made a sentence. So you have to think about that. By doing this, by researching more and more in this language, you will be fluent. And the structure is simple, the structure is complex, compound sentences. Okay, simple, complex, compound, and assertive, interrogative, imperative, optative, exclamatory. These are the variations of sentences. Okay, so you have to
know enough, and you have to gather knowledge about these things also, so that you can make any types of structure of those sentences and you can express your thoughts. Okay, so this is the basic things, whatever is going on in your mind. Of course, because you are beginner, as a beginner, as a beginning, as the beginning of this journey, you have to try to do your best, and you have to be consistent. Without consistency, you will not make yourself as a better speaker. To be better, you have to be consistent, because you want to go somewhere, then you have to work consistently. Okay, you have to work as a consistent person. If you want to go somewhere, then you have to drive, or you have to walk, or you have to go as a consistent person. Without doing this, you will not be able to go there. That is why it is a roadmap. English is only a language. It is not knowledge. It is not knowledge, but it is language. By using it, you can make knowledge. You can gather knowledge. You can develop your knowledge day by day. But it is the criteria which you can use to develop your life. And English is an international language. You know that. That is why it is important for us to know something better, something good, whatever it can, understand English to be connected to the world. And in this modern era, you have to grow your skills also. But if you want to grow any types of skills like public speaking, problem solving, soft skills, whatever are available for this time, then you have to do something better, and that is spoken English. Because without understanding English, without using English, you will not be able to use any types of electronic device like mobile phone, laptop, PC, or whatever it is. You have to do that in English, and you have to communicate with English to the world. That is why it is important. Without knowing English, you will not be able to speak someone in the world, and this is the important criteria which you can do for yourself from today. And it is high time to start English. It is high time to start speaking English from today. If you think that I will learn grammar, I will learn the structure of the sentences, I will learn something, a vocabulary 5,000, 10,000, etc. Okay, no problem. But it is not the right solution. You can start from today. You should start from today. And when I start speaking, then I think that I will not do it in reality, and it is not possible for me, and it is so disgusting thing, and I have some fear of speaking English, and I think that if I talk, someone will criticize me. Okay, but no one criticized me, no one criticized me, and I have gathered some knowledge, and I try to develop myself day by day. And as you can see, this is the fluency, whatever you have seen in this video, and it is the fluency whatever I made last 6 to 1 year. And in this journey I try to do, and in this journey, okay, the networking problem that I faced right now. So okay, consider it, and thank you so much for joining this live also. But I think it can be better, and networking problem that I faced right now, but I think it will be
better also, no problem. So thank you so much for joining this live. Now I want to share with you something about English also, but related to reading. And after that, you can write something, and whatever you have, you can write. So what to write? Whatever you do in your total day, or the day whatever is gone, and you can write something after a day before sleeping. Okay, you can write down. You can take paper or and pen, then you can write something. Okay, so that might be helpful for you to write something. And whatever you do in all your day, okay, all your day, whatever you have done, then you can write something in a paper and with a pen. Okay, then you can realize the words, you can realize the situations all over your words in your mind also. Okay, so I usually write something after a day and before sleeping, and that is absolutely helpful. That whatever I think, I try to express, and I try to find out the words, the right words to express those types of things also. And you have to do one thing, and that is, you should not translate to Bangla to English, or Hindi to English, or whatever mother tongue to English, because you have to think in English. Without thinking, you will not be able to speak English. That is why it is important. But most of the people, or most of the person who are not able to think in English primarily, and as a beginner, you will not be able to think in English, but you can translate your Bangla to English. It is the primary level, but you have to try to think in English. And that is absolutely interesting part, and that is absolutely the good part for us to do something better also. And I think it is so important for you to boost your English. So this is high time to start, but most of the time we do not do this. And if you do not do this, then your English will not be able to boost or to develop. Okay, that is why it is important, and that is, you have to write something before sleeping. Then and then you can make sentences. You can make sentences with the new vocabularies, whatever you read, whatever you listen in this time, in this period of time. Then you can utilize those types of words, those types of English structure, whatever you learn in a day, then you can apply it before sleeping by writing. Okay, so written part so important for you to do every day. You can do that. Okay, after doing that, now you can try to speak. And how can I speak English? Who will be the partner? And how can I speak with any other person? So this might be a question for you, and I have a solution for this, and that is, in front of mirror, you can try to express your thoughts. In front of mobile phone, you can also try to record yourself. By recording yourself, you can uh, find out the problems. You can face some problems also. You will not be able to speak fluently, and you will not find the right vocabulary, okay, about those types of sentences or whatever things you want to express. Then you will face some obstacles, and then you have to overcome that situations, those types of obstacles. And then you have to enhance your vocabulary part. You have to grow your basic grammars and whatever. Okay, so you have to be strong in basic grammar also, because without that, you will not be able to make sentences. You will not be able to express something in English. That is why it is also important for you. Okay, so, and the thing is,
you can speak English. Okay, you can record yourself, and then by recording you will find some problems, and you will find some mistakes also. And before that, I want to share with you a thing, and that is you can make multiple mistakes. To are is human. To are is human. The meaning of this proverb is মানুষ মাত্রই ভুল করে. So as a human you can make mistakes. একজন মানুষ হিসেবে আপনি ভুল করতে পারেন, এবং এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার. So to are is human. মানুষ মাত্রই ভুল করে. So you can make mistakes. You can make multiple mistakes. It doesn't matter. But the your best or not doing this. So if you stop your journey, you will not be able to talk in English, to speak in English. That is why it is more important that you have to be consistent. So consistency varies. Okay, consistency vary. You will be a speaker or you will be failure. So if you want to be a son, then it is easy for you to make yourself by consistency. You can develop. Okay, so if you want to be a speaker, then you have to go through this journey and the obstacles you have to face. And then after finding your mistakes, after making mistakes, you have to find those mistakes. You have to sort out those types of mistakes, and then you have to solve that. How can you solve that? That is the question. You can take help. Who will help to you? Like me, like an expert who can speak in English, they can help you. Most probably you don't have enough people in surroundings, but no matter, you can use cell phone, you can use also AI chatbot. AI, artificial intelligence, can help you. How can it helps? How can it helps? How can it help? Okay, I have a solution. You can record, and you can what should I say for that? You can also chat with AI. You can make a question, then it will answer your question, it will reply. And if you try to record, then you can do that also. And if you want to talk, audio talking, okay, then AI like ChatGPT or Gemini or things like that, those types of AI are available for you to talk in English. Then you can try to speak English with them. Okay, so it will be helpful also, it will be useful for your English also. And then you can, and if you want to talk in any types of expert, then it is absolutely better. And to speak with human, that is absolutely better than AI. But if you do not have option, then you can try AI. That is absolutely good also. So this is the thing what is going on, and in this period of time I want to share with you these types of things also. So thank you so much. Thank you so much for listening to me. And I want to share the last thing, and that is practicing more and more. Okay, practice makes a man perfect. If you want to be a perfect person, then you have to practice. And I do believe that you will be able to speak English because I can. If I can speak English, why can't you speak? So you might be thinking about that. And of course, it is easy. If you try and if you work on this,
you will be a better speaker. You will make yourself as a better speaker, and you will speak English fluently and comfortably, and of course confidently. So no matter whatever your fluency level now, but you have to do your best step by step. You can increase your level, you can improve your level day by day. In a day or a one day, it is not possible. You have to go through this journey, listening, reading, writing, speaking, and more practicing can make yourself as a better speaker. So these are the keys. Okay. And of course you have to think in English wherever you are. You might be a person who can be a student, who can be a worker. Okay, no matter whatever profession you have or whatever you are doing right now, but you have to think in English, and you have to try to express your thoughts, your inner thoughts and the outer thoughts also in English. Wherever you are, you should express your thoughts in English. Then it will be helpful for you to boost your English, to develop your English day by day. So no matter whatever fluency you have, no matter the level you have, but you have to level up. You have to do your level best. Okay, try to do a better speaker by practicing more and more, by reading more and more, by listening more and more. You can make yourself as a better speaker. So, and I'm not a certified trainer. I have already said you to these things also, and this is the thing what is going on. And in this journey, I try to express myself. I try to be a better speaker also. As a beginner, I do this, and in this life, whatever fluency you have seen. Okay, so as you can see, this is the fluency what I have, and I try to do my level best. And of course, tour is human. I can make mistakes, you can make mistakes, you can make multiple mistakes. No matter whatever mistakes you made, more and more, but you have to solve that. By solving that, you can improve your English, and by doing this, you can make yourself as a better speaker. So thank you so much for listening to me. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for joining this live. And if you are new in this YouTube channel, if you are new in this YouTube channel, then of course you can subscribe. So you can hit the subscribe button. It will be helpful for me. You can support me by subscribing, by giving a like or make a comment. Also, you can make any types of comments, whatever in your mind, because it will be helpful for you also. You can make any types of questions. I will reply those types of questions also. So this is the thing what is going on in our journey. And if you are someone who wants to speak English, then this video is for you, and you can try to be the best also. And আমি একটি শেষ গল্প বলে শেষ করব। অবশ্যই সেটি বাংলায় বলছি। সেটা হচ্ছে যে আপনি ধরেন যে আপনার টেবিলে চিনির গুঁড়ো রাখলেন, সাথে একটি ডায়মন্ড রাখলেন, বা কোনো হচ্ছে স্বর্ণের অংশ রাখলেন, স্বর্ণালংকার রাখলেন। সো ওই পিঁপড়াগুলো যারা থাকবে তারা কখনোই আপনার স্বর্ণের অলংকারটি নিয়ে যাবে না, আপনার ডায়মন্ডটি নিয়ে যাবে না। তার যেটা নিয়ে যাবে সেটি হচ্ছে চিনির গুঁড়োটা নিয়ে যাবে। তার কারণ হচ্ছে তার সেই চিনির গুঁড়োটা সম্পর্কে ধারণা আছে, তার ডায়মন্ড বা স্বর্ণ অলংকার সে চেনে না। দ্যাট ইজ হোয়াই দ্য থিং ইজ, আপনি যে ইংরেজিতে কথা বলবেন, আপনি যে সেই ডায়মন্ডের মতো, সমাজ আপনাকে সেটা জানতে দেবে না, সমাজ আপনাকে সেটা বোঝাবে না। কিন্তু আপনি যে আসলে ডায়মন্ড, আপনি যে আসলে স্বর্ণ, সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। এই সমাজ এমন কিছু নেই যা প্রমাণ করে করা সম্ভব। মানে আপনি কোনো কিছু প্রমাণ করার চাইতে কোনো কিছু ইমপ্রুভ করেন। প্রুফ মানে হচ্ছে প্রমাণ করা, ইমপ্রুভ মানে হচ্ছে উন্নয়ন করা, তাই না? উন্নতি করা। তো আপনি ইমপ্রুভ করেন এই মুহূর্তে ইংলিশটা। আর আপনি ওই যে মানুষ কি বলবে এই জন্য ইংলিশ বলতে শুরু করছেন না, এটা ভেরি ডেঞ্জারাস। ওকে, সো
আমি এটা ফেস করেছি যে মানুষ কি বলবে, বা আমি ইংরেজিতে কথা বললে মানুষ অনেক কথা বলার চেষ্টা করে। সো এগুলো হয়তো বা আপনি বাঙালি সমাজ ফেস করে থাকবেন। অ্যান্ড এটা খুবই ইজি একটা ব্যাপার, অ্যান্ড যেটা ন্যাচারালি ঘটে সাধারণত সবার সাথে। এটা হচ্ছে আউটলুক, অ্যাটিটিউডের একটা ব্যাপার। সো এই অ্যাটিটিউড যদি কারো থাকে যে আমি ইংরেজিতে কথা বললে কেউ আমার সম্পর্কে কি বলবে, তাহলে আপনি ভুল ভাবছেন। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি শুরু করুন, আপনি ভুল করুন, আপনি ঠিক করুন, অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনি ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলুন। সো এই যে বিষয়গুলো ঘটবে, তার জন্য আপনাকে প্রথমত ভয় দূর করতে হবে, লজ্জা দূর করতে হবে, আপনার যে সংকোচ আছে কথা বলার সেটা দূর করতে হবে, এবং আপনাকে চেষ্টা করতে হবে ডেইলি আপনি এর আগের দিনে যা ছিলেন তারপরের দিনে যা তা না থাকেন। আপনি এর আগের দিনে যদি 10টা ভোকাবুলারি জানতেন, তারপরের দিন 12টা জানেন, দুটো এক্সট্রা করে ফেলেন। এবং এই যে 12টা জানলেন, এই যে এক্সট্রা দুটো আপনি ভোকাবুলারি শিখলেন, সেটা আপনি রিয়েল লাইফে এক্সাম্পলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে চেষ্টা করেন। দ্যাট উইল বি অ্যাবসলিউটলি হেল্পফুল ফর ইউর স্পোকেন ইংলিশ। অ্যান্ড এটা খুবই হেল্পফুল, আপনি যাই শেখেন না কেন তাই যেন প্রয়োগ করতে পারেন। ওকে, outcomes based education system is, it is important for you. And of course আপনি ডে বাই ডে যান, ওই যে গল্পটা বললাম যে চিনি পিঁপড়া চিনির গুঁড়োটা নেবে, সাথে যদি আপনি ডায়মন্ড রাখেন এবং যদি আপনি চিনি রাখেন, চিনির গুঁড়ো রাখেন বা চিনির দানা রাখেন, তাহলে সে অবশ্যই চিনিটাকে নেবে, ডায়মন্ডটাকে নেবে না, কারণ সে সেটা চেনে না, সে সেটা জানে না। ঠিক একইভাবে আপনি যে ইংরেজিতে কথা বলতে চাচ্ছেন, আপনি যেটা একটা স্কিল ডেভেলপ করতে চাচ্ছেন, যেটা কিনা আপনার কেরিয়ারের জন্য, আপনার জীবনের জন্য, অথবা আপনার জ্ঞানের জন্য, হোয়াট এভার ইট ইজ হেল্পফুল হবে, সেটা কিন্তু সমাজের অপরাপর মানুষগুলো যারা আপনাকে নিয়ে আহ কথা বলে, পাছে লোকে কিছু বলে, তারা কিন্তু সেটা জানে না। এবং এই জানে না জন্য তারা কি নিয়ে কাজ করে, তারা চিনি নিয়ে কাজ করে, তারা কিন্তু ডায়মন্ড নিয়ে কাজ করে না। অর্থাৎ আপনি যে একটা ভালো স্কিল শিখছেন, সেটার তারা কখনোই প্রশংসা করবে না, অ্যাডমায়ার করবে না। ওকে, বাট ইট ইজ অ্যাডমায়ারেবল থিং and I appreciate it. If you try to speak English, then I appreciate it. It is such a great skill to learn. By learning this, you can make yourself better person also. Not only a better speaker, you can make yourself as a better person. To get the personality, you can learn English from today. It is high time to start. What you do now, it will help you for the future. That is why it is important. Okay, and live in the present. আগামীকাল থেকে শুরু করব ইংরেজি, তারপরের দিন থেকে ইংরেজি শুরু করব, ইংরেজি গ্রামারটা ঠিক করে সাজিয়ে নেই, অনেক কিছু ইত্যাদি ব্লা ব্লা ব্লা, বাট ইট ইজ নট ওয়ার্কিং ইন রাইট ওয়ে। You have to try to do that from today. It is high time to start. It is high time we changed our habits, whatever you are doing right now. ওকে, আপনি একজন শিক্ষক হতে পারেন, আপনি একজন স্টুডেন্ট হতে পারেন, আপনি একজন ওয়ার্কার হতে পারেন, আপনি অথবা কোথাও চাকরি করেন, ইটস ওকে, বা আপনি হাউস ওয়াইফ হতে পারেন, ইটস ওকে। আপনি ইংরেজিটা যদি শেখেন, আপনি বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন, সেখানের ভাষা শিখতে পারবেন, সেটা জানতে পারবেন, সেটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারবেন, অ্যাডাপ্টেশন করতে পারবেন। অ্যাডাপ্টেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড হাউ ক্যান ইউ অ্যাডাপ্ট ইউরসেলফ টু দ্য ওয়ার্ল্ড অলসো। সো অভিযোজন ক্ষমতা খুবই দরকার। এই বিশ্বে যারা অভিযোজন ক্ষমতা রাখে না, তারা কিন্তু হারিয়ে যায়। যেমন ডাইনোসর, অনেক প্রাণী যারা এখন বিলুপ্তির পথে। কেন? দ্য মেইন কাজ ইজ অ্যাডাপ্টেশন পাওয়া। সো অভিযোজন ক্ষমতা যাদের নেই, তারা কখনোই টিকে থাকতে পারবে না। আর এই ইংলিশ শেখার ক্ষেত্রে অভিযোজন ক্ষমতা অবশ্যই দরকার। আপনি সমস্ত থিংসকে একদম দূরে সরিয়ে দিয়ে আপনি জাস্ট চেষ্টা করুন আগামীতে কি করে আপনি ইংরেজি শিখতে পারেন, এবং কি করে কি করলে আপনার ইংরেজিটা ডেভেলপ হবে। আপনি জানেন আপনি গ্রামারে দুর্বল, আপনি জানেন আপনি ভোকাবুলারি কম পারেন বা কম মুখস্থ আছে বা কম জানা আছে, আপনি সেটাকে ডেভেলপ করেন। সো বাই ডেভেলপিং দ্যাট স্পেস ইউ ক্যান বুস্ট ইউর ইংলিশ। সো আপনার যখন আমরা দেখি যখন কারো পা ভেঙে যায়, কি করা হয়? তখন হাত দিয়ে আহ কিছু একটা লাগিয়ে সেটা হচ্ছে কি এগোনোর চেষ্টা করে, যে পা ঠিক আছে সেটার উপর ভর দিয়ে। তার কারণ কি? আমরা হেল্প নেই তো না। তাহলে এই ইংলিশটা যখন আপনি শিখছেন, তখন ওইরকম একটা পা আপনাকে সেট করতে হবে, যেটা হাত দিয়ে করা সম্ভব। আর সেটা হচ্ছে আপনি যদি ভোকাবুলারিতে দুর্বল হন, সেটাকে স্ট্রং করেন। আপনি যদি গ্রামারের যে বেসিক্স গুলো সেটা যদি আপনার পিছিয়ে পড়েন, বা সেগুলো যদি খুব একটা পরিষ্কারভাবে ধারণা না থাকে, আপনি সেটা গ্রো করেন। আপনি স্টেপ বাই স্টেপ চেষ্টা করতে পারেন। হোয়াট দ্যার ইজ এ উইল দ্যার ইজ এ ওয়ে।
ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। আপনার ইচ্ছা শক্তি যত প্রবল হবে তত ভালো হবে। আইনস্টাইনকে একবার বলা হয়েছিল যে আসলে সব থেকে বড় অস্ত্র কি যা আপনি ব্যবহার করেছেন বা মানুষের করা উচিত, তিনি বলেছিল ইচ্ছা। তাহলে আইনস্টাইন এত বড় একজন বিজ্ঞানী, তিনি বলেছিলেন ইচ্ছা শক্তিটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষের জন্য। সো আপনি যদি সেই ইচ্ছা শক্তিটাকে গ্রো করতে পারেন, তাহলে আপনার কোনো কিছুই আটকানোর কথা নয়। সো আপনাকে সেই ব্যাপারটা জানতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই বাট দ্যার ইজ এ উইল দ্যার ইজ এ ওয়ে। সো আপনি ওয়ে তখনই খুঁজে পাবেন যখন আপনি উইল পাওয়ারটাকে গ্রো করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসনিং টু মি অ্যান্ড ইন দিস ভিডিও। অ্যান্ড আপনি কেন এখন পর্যন্ত আমার ভিডিও দেখছেন, তার কারণ হচ্ছে এই ভিডিওটি আপনার ভালো লাগছে এবং আপনি চান যে আপনিও যেন ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন। আচ্ছা, তো আমি এই ব্যাপারগুলোই প্রথমে বললাম। আমি বাংলাতে বলে দিচ্ছি। আপনাকে প্রথমে শুনতে হবে, আপনাকে তারপরে হচ্ছে কি রিডিং করতে হবে, অ্যান্ড দেন আপনাকে কি রাইটিং করতে হবে, অর্থাৎ লিখতে হবে কিছু। আপনি যা আপনার সারাদিনে আপনি করেছেন সেগুলো যদি আপনি, দ্যাটস গুড ফর ইউ, দ্যাট ইজ গুড এনাফ ফর ইউ। অ্যান্ড আপনি যা ভোকাবুলারি গুলো শিখেছেন গোটা দিনে, হ্যাঁ, আপনি সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারেন বিফোর স্লিপিং, অবশ্যই ঘুমাতে যাওয়ার আগে। হ্যাঁ, তারপর আপনি যখন এটা করলেন তাহলে কি হলো, আপনি সারাদিনে যেসব ভোকাবুলারি গুলো শিখেছেন আপনি সেগুলো যখন অ্যাপ্লাই করছেন, যখন আপনি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার গুলোকে তৈরি করছেন, যখন আপনি গঠন করছেন, যা ফরমেশন গুলো যেগুলো হচ্ছে অ্যান্ড হোয়াট এভার ইউ লার্ন দ্য ফরম্যাট, ওকে। সো ওই সেন্টেন্সের যে ফরম্যাট গুলো আছে আপনাকে চিন্তা করাবে, এবং আপনি যখন লিখতে চাচ্ছেন কিছু তখন আপনি ফরম্যাট গুলো ইউজ করেন, ওই স্ট্রাকচার গুলো ইউজ করেন, হোয়াট এভার ইউ লার্ন, ওকে। তারপরে কি হবে, আপনি ডেইলি আস্তে আস্তে আপনি নিজেকে গ্রো করতে পারবেন। হ্যাঁ, সো আমি নিজেও কোচিং এ পড়াই, আর অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলেও ক্লাস নিয়ে থাকি, লাইভ ক্লাসও নিয়ে থাকি। আপনারা যদি নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং অবশ্যই অবশ্যই আপনি ইংরেজির চেষ্টা করে যাবেন, কখনোই ভয় পাবেন না, এবং আপনি এটা ভাববেন না যে আমি কালকে শুরু করব। এটা খুবই খারাপ একটি ধারণা যে আমি কালকে শুরু করব, এবং এই কাল আপনার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু কাল কখনো ফিরে আসবে না। কাল মানে আগামীকাল কখনো ফিরে আসবে না, কিন্তু কাল যেটা অশনি সংকেত সেটা আপনার জন্য হয়ে যাবে। ফলে আপনি কালের ধান্দায় না পড়ে আপনি আজের ধান্দায় পড়ে যান এবং কথা বলা শুরু করে দিন। ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ মি অলসো বাই মেকিং কমেন্টস। ইট ক্যান বি হেল্পফুল ফর ইউ অ্যান্ড ইট ইজ অফকোর্স ওপেন ফর ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আপনি প্রথমত তো লিসেনিং করলেনই, তারপরে হচ্ছে রিডিং করলেন, অ্যান্ড দেন রাইটিং সামথিং ডেইলি অনলি ফর 5 মিনিটস। আপনি 5 মিনিট করে সবকিছু করতে পারেন, আপনি 10 মিনিট করে সবকিছু করতে পারেন। যদি আপনার সময় না থাকে, আপনার সময় নেই, আপনি কি করবেন? 5 মিনিট করে সময় দেন। আপনি 5 মিনিট শোনেন, 5 মিনিট পড়েন, 5 মিনিট হচ্ছে লেখেন, অ্যান্ড 5 মিনিট কথা বলেন। আপনি যদি 10 মিনিট করে পারেন তাহলে 10 মিনিট করে করেন। আপনি যদি কিছুই না পারেন, অ্যাটলিস্ট শোনেন, অ্যাটলিস্ট শোনেন। কখন শুনবেন? ওই যে আপনি বাসে করে যাচ্ছেন না আপনার অফিস, তখন আপনি শোনেন। ওই যে আপনি হেঁটে হেঁটে ঘুরছেন না, তখন আপনি করেন। ওই যে আপনি ব্রাশ করছেন সকালবেলা উঠে 2 মিনিট, সেই সময়টাই শোনেন। আপনার সময়ের তো অভাব, তাই না? সো আধুনিক কালে আমরা, ইন মডার্ন এরা, আপনি অনেক কিছু সময়ের অভাবে আমাদের হয় না, কিন্তু আপনি যদি এমনটা বলে থাকেন অজুহাত, অজুহাত, যে যে অজুহাত দিয়ে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে না আমার সময় নেই, সো আপনাকে সময় বের করতে হবে। কখন বের করবেন আপনি? এমন যদি নেহাতি হয় তাহলেও তো আপনি তো খান অ্যাটলিস্ট, তাই না? খাবার তো আমরা খাই। সেই সময় না হয় একটা রেকর্ড ছেড়ে দেন লিসেনিং এর জন্য। তারপর আপনি খেতেও থাকেন আর শুনতেও থাকেন। শোনাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, খাওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ, বাট আপনার শোনাটাও কভার হয়ে যাবে। সো এভাবে করে আপনি ডেভেলপ করতে পারেন। যাদের সময় আছে, যারা স্টুডেন্ট পর্যায়ে আছি, বা আমাদের কাছে এনাফ সময় আছে, ডেইলি মিনিমাম হাফ অ্যান আওয়ার অর 1 hour, then you can try to do your best, okay? So that will be also helpful for you, that I think right now. So thank you so much, thank you so much all. Whatever you have the fluency, it is not the problem, but you can practice more and more. By doing this you can make yourself as a better speaker. So this is the thing what is going on in our mind and in speaking English. So as beginner, as a speaker, what you should do, and that is you have to listen, you have to read, you have to write, you have to
speak daily. By practicing more and more, you can make yourself as a better speaker. So this is the thing what is important for everybody's life, whoever are trying to speak English fluently and confidently. And if you have any types of questions, you can make that in the comment section, then I will reply those types of comments also. And whatever in your mind, you can say something about your fluency, about your journey. And English is only a journey, and you have to go through this journey, you have to endure, and you have to develop yourself. But most of the times you face some problems also, whatever I already said. And if you are new in this YouTube channel, if you are new viewer, then friends, of course, you can hit the subscribe button. You can subscribe this channel to be updated, and I hope that it will be absolutely helpful. And if you enjoy this video, then of course you can hit the subscribe button, of course, and you can try to be the best. Okay, so thank you so much, thank you so much all, whatever fluency you have, thank you so much. I hope that it will be absolutely helpful for you, and thank you so much for joining this live also. Okay, bye bye, take care. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for joining this live also, and I appreciate it, and I am so glad to hear. And of course, I appreciate your journey. And if you try to speak, then it is absolutely good for you, and you can be better. You can develop your spoken English day by day. It is important that to be consistent. Okay, so to be consistent, it is important. Without uh, doing this, you will not be able to speak English, you will not make yourself as a better speaker. So this is the thing what is going on, and you can try to speak from today, and it is the high time also. So you can start. And of course, best wishes for you, all of you who are joining this live session. And I want to give you a pro tip, and that is think in English. আমাদের হয় কি জানেন, আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে চাই, কিন্তু ইংরেজিতে চিন্তা করতে চাই না। আসলে আমি যে এই যে বাংলায় কথাগুলো বলছি, তার মানে কি আমি চিন্তা করছি কিছু একটা। সো আমার মস্তিষ্কে যদি চিন্তা না আসে, তাহলে আমি সেগুলোকে প্রকাশ করব কি করে? আর যদি প্রকাশই করতে না পারি, তাহলে আমি কথা বলবো কি করে? সো বলার আগে তো চিন্তা করতে হবে। এই যে একটা কথা আছে না, যে ভেবে চিন্তে কাজ করো বা ভেবে চিন্তে কথা বলো। সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আগে ভাবতে হবে আমি কি বলবো, আমি কি করব, তারপর তো সেটাকে করতে হবে বা বলতে হবে, তাই না? সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, আচ্ছা আমি তো অনেক শুনেছি, আমি তো অনেক পড়েছি, আমি তো অনেক ভোকাবুলারি জানি, বাট আমি চিন্তা করতে জানি না। আমি 10,000 ভোকাবুলারি জানি, বাট আমি আসলে চিন্তাই করতে পারি না। যে চিন্তা করতে পারে না, একটা গাছ, ওকে, একটা কলম, সে যদি 10,000 ভোকাবুলারি জানে, সে যদি স্ট্রাকচার জানে, সে কি করে কথা বলবে? How will it work? This is the thing. And সেই কারণে আমরা কথা বলতে পারি না, কারণ আমরা চিন্তাই করতে পারি না ইংলিশে। So you have to think in English, not in Bangla or any types of mother tongues. It is not possible. And যদি আপনি ট্রান্সলেট করে থাকেন বাংলা টু ইংলিশ or something like that, হিন্দি টু ইংলিশ, সেটা আরো ডেঞ্জারাস। ইনিশিয়ালি you can do that, কারণ প্রথমত সবাই এটা ফেস করবে, বাট ডে বাই ডে ইউ ক্যান ইমপ্রুভ ইউর স্পোকেন ইংলিশ বাই থিঙ্কিং, ওকে, বাই ডেভেলপিং থিঙ্কিং ক্যাপাবিলিটি। ওকে, টু ডেভেলপ দ্যাট you can make yourself better. So think in English, so important. Without thinking English, you will not be able to fluently. So আপনাকে আগে একটা বাংলায় কথা বলতে বলি হচ্ছে কলম, সেটাকে আমাকে তারপর ভাবতে হবে কলম, কলমের ইংরেজি কি, সেটা হচ্ছে পেন, তারপর আমি পেন বলবো। ততক্ষণে আমি আরো কি চিন্তা করতে চাই সেটা আবার করতে পারবো না, ঠিক আছে? সো প্রথমত আমাদেরকে যে বাংলা ইংলিশের যে অর্থগুলো আছে অফকোর্স আমাদের জানতে হবে, বাট মস্তিষ্কে এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করতে হবে যেটা হচ্ছে কি বলবো, যেটা হচ্ছে নোয়াম চমস্কির মতো, যিনি একজন এখনো বেঁচে আছেন, যিনি একজন ভাষা বিজ্ঞানী। তিনি একটি কথা বলেছিলেন, যেটা হচ্ছে যে কালো বক্স। আমাদের একটা কালো বক্স আছে মস্তিষ্কের ভিতরে, যেগুলো হচ্ছে ওখানে স্টোরেজ থাকে আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার গুলো।
সেগুলো থেকে আমরা যখন কথা বলতে চাই অটোমেটিক্যালি সেগুলো আমাদেরকে কি আউটপুট দিয়ে দেয়, অর্থাৎ আমাদের ইনপুট দেওয়াই আছে, সেগুলো শুধু আউটপুট দিচ্ছে। সো নোয়াম চমস্কির যে এই কথাটি যে আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে কালো বক্স আছে সেটা তৈরি করতে হয়, সাধারণত জেনারেলি অর ন্যাচারালি একজন শিশু 12 বছর পর্যন্ত আর 10 থেকে 12 বছর পর্যন্ত এই কালো বক্সটা তৈরি করে। এই কারণে আমরা যখন মাদার টং এ কথা বলি, আমরা যখন মাতৃভাষায় কথা বলি, তখন আমাদেরকে কিন্তু কেউ শিখিয়ে দেয় না যে এটাকে এভাবে করে বলো। কিন্তু যখন আমরা অন্য ভাষা শিখি তখনই আমাদেরকে এটা শেখাতে হয়। কেন বলেন তো? কারণ হচ্ছে আমরা ওই 12 বছর পর্যন্ত তো ইংলিশটা ওভাবে করে পড়ি না, যার কারণে আমাদের মাথায় ওভাবে করে গেঁথেও থাকে না। কিন্তু 12 বছরে কিন্তু আমরা মায়ের সাথে কথা বলা শুরু করে দেই জন্মের পর থেকে, যে তোমার নাম কি, এটা সেটা ইত্যাদি আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়। সামাজিক ভাবে আমরা বাংলায় কথা বলি বা আমরা হিন্দিতে কথা বলি, যারা যেখান থেকে দেখি, আহ যেই মাতৃভাষায় কথা বলি। তাহলে এই যে ব্যাপারটা ঘটে আমাদের, সেটা হচ্ছে কালো বক্স আমরা ছোটবেলা থেকে করি। কিন্তু যখন আমরা বড় হয়ে আমরা এট দা এজ অফ 17, 16, 15 or 20 or more than 20 অলসো, সো তখন আমরা আসলে কি ওই কালো বক্সটাকে আর পাই না, যেটা ন্যাচারালি হয়। সো তখন আমাদের আবার সেই কাজটি করতে হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত মস্তিষ্কের ভিতরে ওই রকম একটা কালো বক্স তৈরি হয়, যেখানে আমরা ইনপুট দিতে 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 এমন একটা পর্যায়ে চলে যায়, সেখান থেকে আউটপুট বেরিয়ে আসাটা খুবই সহজ সাধ্য একটা বিষয় হয়ে যায়। সো নোয়া চমস্কির এই কথাটি আপনারা গুগলে আর ইউটিউবে সার্চ দিলেও পাবেন, যে নোয়াম চমস্কির যে ব্ল্যাক বক্স আর কালো বক্স, সেটা সম্পর্কে যদি জানতে চান আপনারা জানতে পারবেন, এবং সেটা কি করে কাজ করে, হাউ ইট ওয়ার্কস। ওকে, সো আপনারা সেটা সম্পর্কে জানতে পারেন। সো এই যে সাইকোলজি গুলো, এই যে বিষয়গুলো আমাদের সাথে ঘটে একটা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে, অন্যান্য আপনি অনেক কিছু শিখছেন, সেখানে এত কিছু দরকার নেই, বাট এটা একটা ভাষা শিক্ষা, এটা একটা প্রসেস, লং প্রসিডিউর। সো আপনাকে এই লং প্রসিডিউরের মধ্যে আপনাকে you have to go through this journey, okay, and you have to go through this procedure, okay. So এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কি ইনপুট দিচ্ছেন and আউটপুট পাচ্ছেন। সো আপনি চেষ্টা করেন from today, and it is high time, absolutely. So it is important for you, it is important for me, it is important for those who are trying to speaking and who are trying to speak fluently and of course confidently. So this is the thing what is happening in this journey, and আমি আমার জার্নিতে এই ব্যাপারগুলো কেন শেয়ার করলাম, যেন আপনারা উপকৃত হন। যদি উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যদি উপকৃত না হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই স্কিপ করবেন, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন। অ্যান্ড সেখানে তো আপনি অনেক বড়, আপনি ইন্টারনেটকে ইউজ করতে পারেন আপনার ডেভেলপের জন্য। আমরা মোবাইল দুটো কারণে আমরা ইউজ করতে পারি, এক নিজেকে ইনহ্যান্স করবার জন্য, নিজেকে ডেভেলপ করবার জন্য, আরেক নিজেকে ধ্বংস করবার জন্য। দুটো বিষয় কিন্তু এখানে করা সম্ভব। সো আপনি কোনটা করছেন সেটা আপনার উপর নির্ভর করছে, ইট ডিপেন্ডস অন ইউ। সো আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে আপনি এই মোবাইলটাকে, আপনি এই ইন্টারনেটটাকে ইউজ করে আপনার ইংলিশটাকে ডেভেলপ করবেন, নাকি আপনি করবেন না। আপনার কাছে এটা সিদ্ধান্ত। আপনি এই মোবাইল ফোনটা দিয়ে আপনি নিজেকে রেকর্ড করে সেখান থেকে আপনি ভালো কিছু শিখবেন নাকি শিখবেন না, এটা আপনার উপর নির্ভর করছে। আপনার কাছে এমন কোনো কিছু নেই যা আপনার মোবাইল ফোনে নেই। You can do anything, you can do anything on your mobile phone by using network. Okay, so this is the thing what is important for you, and I think that it is so important. And for me also, I usually use that. So I have done all of these things whatever I have already said to you, and I prefer that of course you can use mobile phone by using network also, you can be better. So to be a speaker, to be a better speaker, you can try to do your best, and I hope that you will do that, and it will be absolutely good for you. So thank you so much. এবং আমি একজন স্টুডেন্ট, আমি এখন বেগম রোকেয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি। আই এম আ স্টুডেন্ট অফ বেগম রোকেয়া ইউনিভার্সিটি, রংপুর, অ্যান্ড as a student, as a learner, I try to make myself better, and to get these types of fluency I try to do my best also. And every day I try to speak something, I read something, like this book, okay, like this book also, okay, which is written by English, okay, and you can do it also. So these are the things that are happening in my world, in my life also, and you can try to
do your best. Whatever fluency you have, whatever level of your fluency, it doesn't matter, but the matter is you are doing something better day by day, and by doing this you can make yourself as a better speaker. So thank you so much for joining this live, and এই লাইভটি অনেক দীর্ঘ করে ফেলেছি, প্রায় 55 মিনিট হয়ে গেছে। আমি আপনাদের সবাইকে সরি 65 মিনিট হয়ে গেছে। আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যারা এতক্ষণ যুক্ত হয়েছেন এই লাইভটিতে। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের লাইভটি। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো লাইভে, নেক্সট কোনো ক্লাসে বা কোনো ব্লগে। অ্যান্ড আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন, লাইক করবেন, অফকোর্স সাবস্ক্রাইব করবেন এই চ্যানেলটিকে, যেন আপনি যে কোনো তথ্য এই চ্যানেল থেকে পেতে পারেন। এবং অবশ্যই ইংলিশ বেসড এবং হেলথ রিলেটেড, মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল হেলথ রিলেটেড কন্টেন্ট আমি সাধারণত দিয়ে থাকি, খুবই বেশি দেওয়া হয় ইংলিশ কন্টেন্ট, স্পোকেন রিলেটেড ইংলিশ। And if you are someone who wants to speak English, then this can be for you. And this platform is of course open for you, and you can make any types of comments also. Thank you so much for joining this live. Take care. Bye bye. Thank you so much for being such a wonderful audience. So you can read this book also, Ikigai.